عرفت الله في نور الضمير، رأيت الله في كون الكبير، قرأت صفاته في خلقه فجل جلاله حقا قدير. بذاك عرفت ربي مبدعا لخلق ما له أبدا نظير، له أسلمت وجهي محسنا، تبارك ربنا نعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عرفت ربي، هذا الدين العظيم الذي يسع كل الناس، هذا الدين العظيم الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا هو، إن الدين عند الله الإسلام. ومع ضيف جديد في هذه الحلقة في هذا الشهر المبارك، نطلب من هذا الضيف أن يقدم نفسه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. Please, what is your name before Islam and after Islam? ما اسمك قبل الإسلام وبعد الإسلام؟ My name's John Fontaine, and even now in Islam my name's John Fontaine. I didn't change my name. يقول اسمه قبل الإسلام جون فونتين وبعد الإسلام كذلك، ما غير. طيب لماذا لم تغير؟ Why you did not change? Because you don't have to change. You know? Many people think you have to change your name, and as long as it's يقول يعني ما يجب علي انه اغير هذا الاسم، يعني فابقيت على هذا الاسم. طبعا ما كان يخالف، يعني of course if it doesn't have a wrong meaning يعني. طيب ما كانت يعني ديانتك قبل الإسلام؟ What was your religion before Islam? Before I came to Islam, I was a Christian. So I was born and raised in the church. يقول كنت نصرانيا قبل الإسلام، ويعني نشأت في الكنيسة. طيب ما كانت الطقوس التي يعني تمارسونها قبل الإسلام في تلك الديانة؟ What was your practicing in Christianity? To be honest, my parents, they were not very practicing, but we used to attend church every week. But I never once a week? Yeah, once a week. We used to be actively involved. I used to play the church organ in church. سبحان الله. يعني يقول كان يعني ما كنت في عائلة متدينة نصرانية، ولكن كنا نذهب إلى الكنيسة مرة في الأسبوع، وكنت أعزف الموسيقى في الكنيسة. يعني is it a part of worship to use the music يعني? Well, they used to sing hymns, singing like songs. سبحان الله. So I used to play the church. يعني أسأله هل كانت هذه جزء من الديانة الموسيقى؟ لا، يعني يقول كانوا يغنون هكذا. طيب أخبرنا كيف بدأت رحلتك إلى الإسلام؟ How your journey to Islam started? It started from a very young age, from the age of around 7 years old. سبحان الله. يقول بدأت قصتي من عمر 7 سنوات. You know, I knew from the fitrah that Isa alayhi salam is not Allah. يقول سبحان الله، يقول عرفت من الفطرة أن عيسى ليس ابن الله. So I started to look at the Yahud because I knew that they believe in one God, and they came before Isa. So my thinking was maybe they're on the correct. يعني يقول يعني نظرت إلى اليهود فعندهم رب واحد، يعني يعني you think that Christians should be the same? Because the Musa alayhi salam came before Isa, so these people were on the correct religion, because the Christians, they changed their religion. فيقول يعني أنا ظننت أن اليهود هم على الطريقة الصحيحة لأن النصرانية جاءوا بعدهم. This is my thinking. يقول هكذا كان تفكيري من عمر 7. سبحان الله. Then through my teenage years, I forgot about religion. سبحان الله. I still believed deep down. I believed in Allah, but I forgot about religion. يقول ثم بعد ذلك يعني كان في شيء داخلي، يعني اللي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن يعني نسيت قضية والله الدين أي دين صحيح، يعني you mean which religion is correct or that? Yeah, I wasn't interested. يعني يقول ما كان عندي اهتمام أي دين هو الصحيح. I just started to chase the dunya. سبحان الله. From a very young age, at 14 years old, I started to work in a bar, like a club.
with alcohol and these type of things at 14 years old. يقول يعني بدأت العمل من عمر 14 في يعني أماكن لبيع الخمور وهكذا. And then in the club I started singing. I became a jazz singer. سبحان الله. ويقول يعني بدأت الغناء في هذا المكان من عمر 14. 14. Yeah, 14. So from the age of 14 till like 23, I was singing in jazz clubs, يعني 9 football years. stadiums. Yeah. يعني يقول بقيت على هذا 9 سنوات تقريبا. And I was doing very well. I was singing, making a lot of money. سبحان الله. Doing well. وكنت أجمع الأموال يعني من هذا العمل لأن كنت يعني بارعا في هذا العمل. Then when I was 18 years old, I started to do business in Africa, in Sierra Leone. سبحان الله. في عمر 18 بدأت بعض الأعمال التجارية في سيراليون في أفريقيا. I was still a jazz singer, but I was also doing business. Until now? No, not anymore. Now a different yes. business. Okay. Yeah. So I was studying diamonds, and so I wanted to do business with diamonds in Sierra Leone, and I was selling cars as well. يعني كان هو تجارة المجوهرات وكذلك السيارات cars. Yeah. And diamonds. Yeah. So then when I went to Africa, I went to Senegal, Sierra Leone. I met Muslims. سبحان الله. وكنت لما أذهب إلى أفريقيا كنت أقابل بعض المسلمين. When I went to Sierra Leone, when I went to Senegal, I came into contact with some Muslims, and I had nowhere to stay because all my money was in business. So I had no money on me. يقول لما ذهبت إلى السنغال ما عندي المال الكافي لأسكن في مكان معين، كل أموالي في التجارة. إذا where you stayed there? So the hotel manager, he was a Muslim. سبحان الله. And I told him the situation, and he said, no problem, you stay in my house. ما شاء الله. فيقول يعني كان رئيس يعني مدير المكان هذا الفندق كان مسلما، فبعد ما شرح له أخونا جون فقال ما في مشكلة، تعال عندي في البيت. But I was very scared of Muslims because I thought they were terrorists and bad people. سبحان الله. يقول في ذاك الوقت كنت خائفا جدا من المسلمين بسبب انهم يعني انهم ارهابيون وهكذا يقتلون الناس ويفعلون. But I had no choice. I had to go to his house. ولكن ما كان عندي أي خيار آخر، فذهبت إلى بيته. So in his house, I watched him pray. He was praying salah, and I also heard the adhan. يقول رأيته يصلي وسمعت الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. The adhan, subhanallah, this, when I first heard the adhan, I feel very special. It's like something, in the fitr. يقول عندما سمعت الأذان لأول مرة يعني شعرت بشعور غريب يعني موافق للفطرة. Subhanallah. And subhanallah, subhanallah, when you many times when the baby's born, the father called the adhan, and but non-Muslims, we don't have this. So it's like your fitra understands this call to Allah. يقول يعني سبحان الله مثل الطفل الجديد لما يولد يؤذنون في أذنه، يعني ما يقول نحن كغير مسلم في ذاك الوقت ما عندنا هذا الأمر، يعني الأمر موافق للفطرة. Yeah. So I stayed with him for maybe 2 or 3 weeks, living in his house, eating on the floor like the Muslim, off the same plate. These things are something non-Muslims we're not used to. سبحان الله. يقول جلست عنده تقريبا أسبوعين أكل معه ونأكل على الأرض، نأكل في صحن واحد. يقول ما كان عندنا هذه العادات يعني كغير مسلمين. But this generosity really has an effect on people. They see that the Muslims are sincere. The behavior. يقول سبحان الله هذا الكرم يعني أثر فيني كثيرا، أنها استضافني في البيت وطعمني طوال هذه المدة. So then I went to Sierra Leone. From Senegal to Sierra Leone, and I came into contact with bad Muslims, people who were doing shirk and magic and sihr and all these evil things.
You saw them doing this. Yeah, I saw them doing the Muslims. Yeah, they're supposed to, you know. إيه يقول ذهبت يعني من السنغال إلى سيراليون ورأيت المسلمين يمارسون يعني أعمال لا توافق الشريعة من سحر وغيرها من الأمور الخطأ. And my friends, they were involved in this, and they were trying to also get me involved. And it was, but one thing, it was very real. I knew that this is it's true. Whatever's happening, it's true. But I knew that it's not good. سبحان الله. وكان صديقه, your friend was a Muslim. My name now he's left Islam. سبحان الله. يقول في ذاك الوقت صديقه كان مسلم وكان يدعو إلى هذا الأمر, يعني الوقوع في الشركيات, وقوع في السحر. سبحان الله. يقول لكن أخونا جون يقول كنت رافضا هذا الأمر, يعني ما يوافق الفطرة. سبحان الله. So they were dealing with the jinn and things like this. So it was real. You know, I knew that there's some sort of the unseen world. You know, the unseen. Yeah. So then what happened after this age? So then I started to research into Islam. I started to watch YouTube videos, read the Quran. After you finished this trip from Africa? Yeah, I mean, I was constantly, for many years. Okay. This is over a period of maybe 5 years. Subhanallah. I was watching videos, reading things online, but I never had a copy of the Quran. سبحان الله. فيقول بعد ذلك بدأت أبحث عن الإسلام, ويعني أشاهد بعض الفيديوهات, أقرأ بعض الكتب, لكن ما حصلت نسخة عن القرآن بترجمة معانيه. And then my friend gave me, you know, the small book for dua, you know, the Fortress of a Muslim. You know, it has all the duas for different things. And in this book, there was one thing, Surah Falaq, and it explained about magic. You know, and everything I'd witnessed, you know, and every time they would do magic, it would be at sunrise or sunset, you know, and they'll be blowing and tying, all these things, and this surah really made sense. سبحان الله. يقول أحد الأصدقاء أعطاني كتاب عن الأذكار, وكان من ضمنه سورة الفلق. فيقول عندما قرأت ترجمة المعاني, ربطت بينها وبين ما رأيته من القيام بالسحر. سبحان الله. بالتفصيل, يعني مع أن هذه صورة يعني مجرد أنها 5 آيات وقصيرة جدا, لكنها كانت تعني لي الكثير. نعم. Sorry, Mr. John, we need to stop because the time finished and you have an interesting story and little bit long story. إخواني الكرام, أخواتي الكريمات, نتوقف عند هذا الحد ونكمل قصة إسلام أخونا جون إن شاء الله في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفت الله في نور الضمير, رأيت الله في كون الكبير, قرأت صفاته في خلقه, فجل جلاله حقا قدير. بذاك عرفت ربي مبدعا لخلق ما له أبدا نظير, له أسلمت وجهي محسنا, تبارك ربنا نعم النصير.